Okay, no direkti Biblia kabsat dawat nga makipaglukip kayo kanya kiti libro iti Genesis chapter 7 1 through 7 isu dayta iti pakaibatayan iti mensahe nga inak iburay iti dating rabi maday iti apo aya amuyo dating nga paset tinasanto nga surat isu iti magkungkuna nga umuna nga invitasyon ti Dios kadagiti tao kahit kung nga intay makita, tapnong kasta maamuan tayo no ng klaseng invitation detoy. Aya, let's all stand as we read Genesis chapter 7, 1 to 7. Okay, English, let's read it together. Then the Lord said to Noah, "Come into the ark, you and your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of the earth. For after 7 more days I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made." And Noah did according to all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. So Noah with his sons, his wife, and his sons' wives went into the ark because of the waters of the flood. We have the Ilocano. Let's read it. Kinuna ni Yahweh ken ni Noe, sumrek kayo asa nga pamilya ni ti daong. Nasarakak asikalaing tinalinteg diti lubong, mangikuyog ka iti 7 a pagasawaan iti amin akita ti animal a may bilang anadalos ken sangga paris iti amin asaan ani bilang anadalos. Mangikuyog kamet iti 7 a paris iti amin akita ti tumatayab. Aramidem daytoy tapno mataginayon ti amin akita ti animal ken tumatayab. Ket umadudan to manen iti rabaw ti daga. 7 aldaw manipudita pagtudwek nga agpaot iti 4 a aldaw ken rabi tapno mapukaw ti amin a sibibiyag a parswa. Ket inaramid ni Noe ti amin nga imbilin ni Yahweh, agtawen ni Noe iti 6 nga gasut idi malayos ti daga. Naglugan nga rod iti daong akadwana ti asawa na, dagiti anak na ken dagiti asawa da tapno malisyan da ti layos ti Dios ti mangted kadatayo ti bendisyon. Iti sa unang nga naibasa kararagteo, agyamang kami, O Diyos, tapod nula unay, nga sika iti nakim imbag nga Diyos. Tanuman pa'y apo sami ko mga rebeng, iti may salakan, ngem apo kaskas di. Nga pinanpanunot na kami, di mo kayat apo nga madadal na kami, nga madadal ti tao, isog gapo na, nga nangaramid ka apo ti pamuspusan, tapnon apo da kami nga nagbasol ken ka, da kami nga naisina ken ka, ngagturturong iti panakaukum ken pakadadaelan iti impierno, kaya po in remedium iti panakaisalakan mi. Akas iti dayto nga paset tinasantua nga surat, apo nga in kami nabasa, apo kayat mo nga amin kumaket may salakan. Apo ngem apo adumot dagiti saan nga namati ken ka ket apo sapay kumat tada kami nga namati ken kan sami ko maapo nga palubos nga dayto nga pamati mi ken ka ket mapukaw wenno mayang awan no diket apo Dios agtultuloy kuma nga suroten da ka aginggana apo nga alam dagiti nga bibiyag mi ken apo tapno maramat na kami akas instrumentong iti panakaisalakan met dagiti amin nga membros ti pamilya mi. So dawat mi or apo ti pamindisyon mo pakawanam kadimot dagiti anya mga nagkurangan mi. Iti kasta ket apo sika kumaapo iti mangted kada kami iti nailangita nga panakaawat ken panakabalin nga mga acceptor apo Dios dagiti nga sasaom. Binisyonam sa tunggal maysa, binisyonam at apo ti adipom dagiti tidawat mi tinagan ni Kristus nga po mi kunan tayo iti. Amen. Please be seated. The title of this message is Come into the Ark. This is an invitation. Actually, this is the first invitation God gave to people nga naisurat ini nasantuang nga surat. There are several invitations, but again, this was the first invitation. You know, amuyo, kadagtingal aldaw, manmanutay nga makaawat iti invitation iti party. Saan ka de?
Yes, amoy na pay because of this pandemic. If we do have party, most of the time it's only for our family because of the situation. It's very limited. That even, outside party is still very limited, and even inside the house is still very limited. So my point is this: kada tayo kas kinrakyata, mailiwak mo nga maimbetaran nga mapan iti parte sangare. Be honest. Asino kada kay ti mailiw nga mapamaki-parte? Wan, amoy no apay? Nay mas mga talak makan. Ang kade. Adati introduction na, pupus, adati pupus na. Yeah. And not only that, no kas bilang ta makita di host nga ado iti makan, ana. I-offer na pa iti ana. Silipin. Silipin, yeah. So, makapailiw mo. But above all, importante dyan, not really the food, but the fellowship. Yeah? Amen? Yes. Well, secondary lang DJ food. You just want to join the celebrant or the family nga ag-celebrar iti anyaman nga okasyon. But anyway, this is God calls people to Himself akas imbagayatay. Awagan ni Apo Diyos nagtiyataw agsipod takayat na nga i-extend dito nga invitasyon. Kadagiti tao. And again, this is the first invitation throughout the Bible. God's invitation calls of love. Gaputi panagayat na kadatayo, inawagan na ti tao. Numampay, hanak man nga rebeng nga biyangan pay ti tao iti decision da nga nagbasol no nagkurang iti Dios ngem gapu iti ayat na kaskas di nga kayat nang awagan dagiti amin nga imadayo ken kuana. So this is God's invitation. Awag nga napmuan iti panagayat. Nagmayaya. And the flood was about to begin. The Bible tells us, mangrugi dayto nga layos. It's because again God said that He nagbabawi wenno malidayan nak iti napasamak kunana. The word nga inaramat ti Apo iti kwa. DJ English na iti King James kasto iti kunana. And it repented the Lord that He had made man. Kunana nagbabawi ti Dios nga naramid iti tao. He repented that He made me and you or the people during Noah's time because apay gapu iti kinamanagbasol da. Makita tayo ito no madamdama. So the flood was about to begin. And the Bible tells us, God said to Noah and his family, "Come you and all your house into the ark." Umay kayo, umay ka, Noah, ken ti pamilyam. Ito'y unag iti daong. So again, the first thing nga kahit kumakita tayo kabsat is an invitation to survive the flood. Invitasyon tapnong kasta agbyag dagiti tao iti gapu iti layos. The wickedness of Noah's time. I would like us to read chapter 6 of Genesis, verse 5. Let's read together. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Kahit kung mabasa iti Ilocano, kasto iti kunana, wait, one moment. Ket ti Diyos nakita na nga iti kinadakes ti tao ket dakkel iti daga ket amin nga arapaap dagiti pampanunot ti puso na dakes da akan kanayon. So here, the wickedness of Noah's time, wicked in their thoughts, kunan ito'y, nakadakdakas iti panunot da. Saan lang nga dakas, but inusar na ito'y, very evil. Nakadakdakas. I want you to know, nga idi from creation to Noah's flood, it's about 2,000 years iti napalabas. So imagine, adun ti tao, saan gade? Because the fact that adun dagiti pagpagarian, adun dagiti syudad nga dadakkelan, so adun ti tao, millions iti tao. Gat kunana itoy nga nakadakdakas iti pampanunot da. Amuyo, it's natural nga iti tao ket agkamali, wenno makaramid iti hanga nasayat, ngem no di nakadakdakas nga panunot ket sakupan na dagiti agkakat dakes nga aramid wenno panunot iti tao. You see? Malay kapsat. And God is so
sang nga naragsakan ti Apo. And not only that, kunan ito nga, their moral decision is so corrupt. Dagiti aming nga pangedeng iti panagbiag da, dagiti aramid da, ket nakadakdakes. You know, amoy dagiti panagdesisyon, dagiti tao, kastamat kadagiti nga aldaw, idi ununa na kaniyatang aldaw. Kaya nga sa ito nga corrupt decision, meaning anything that we know that it's not the will of God, nga rebeng na nga desisyon ng tayo, nasa nga palitan ti Apo, nga mo tayo, sante ko mga aramidanan. And that's what happened during Noah's time. Embes ko mga ti aramidin dalang dagiti pagayatan ti Apo, dagiti amot kayat da nga pagitan iti aramidin da. Malay kapsat? So very corrupt kunan ito. Corrupt in their moral decision, and then also violence and their dealings with other people. Imbes ko mga ayatan da iti pada da nga tao, imbes ko mga tulungan da iti pada da nga tao, dangran day da, patpadaksan day da, apagan day da, kan anya pa nga klase nga kinadakos iti ipagpakita da. You see? And again, it's happening in our days, sangkade. It's happening in our days. So the judgment that follows wickedness. I want us to read Genesis 6:7, please. 6:7. So let's read together. So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. So kuna na ito, kuna ti Apo dadaulak aming tataw nga pinarswak. Manipod iti daga kuna na ito, dagiti tao, dagiti an animal, dagiti agkarkarayam, dagiti tumatayab, iti tangatang, ket kuna na ito, agbabawi ak nga inaramid ko ida. Wow! Deta iti kinadakas iti tao kakabsat, idi. Agbabawi iti Diyos. The Bible tells us that when God created us, He used His hands lovingly, carefully, because He loved us so much. And yet, idin nga madin ti pampanunot ti tao, dagiti decision ti tao, ket adayudan iti dalan ti Apo, ken iti pagayatan ti Apo kunan ito, agbabawi ak nga naramid ko ida. Sapay kuma, tas ang agbabawi ni Apo Diyos nga inaramid na tayo. Amen? Maliw? Yeah. Nembagta ko nati, sanga ko nati Apo ada tayo. Romeo, agbabawi ak nga inaramid ka. I regret so much that I made you. No kunan ako makanya kon, ay awa na. Talagang impyernon. Hangkade. But thank God, numampay, nagbasol tayo kaskas di nga inayayat na tayo. So again, violence and their dealings with other, the judgment that follows wickedness, because again, destruction is determined against the wicked. Gapo iti kinadakis ti tao, inkadeng ti Diyos, iti panang dusa na, panang pukaw na, dagiti amin nga managdakdakas. Again, I want us to know, I always say this, that the reason why God destroys wicked things or unrepented people is because ti kaya ti Apo, first of all, He created us in His own image, sangkade. Kaya na tayo, nga kadwa tayo from the garden, nga agnanayon ko mga awan iti mapuka, wano sumina kengkwana. But because of sin na yadayutay kengkwana. But again, God made a way for us to be brought back unto Himself by allowing His Son to come here on earth, sacrificing His life so that you and me could experience eternal life or forgiveness of sin and eternal life. So destruction is determined against the wickedness, because the Bible tells us that the wages of sin is what? Death. Ti supapak ti basol ket iso ni patay. That's in Romans chapter 6 verse 23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ngam tisagot ti Dios kada tayo biag nagnanayon babag ka ni Kristo Jesus. Ngam again, iti supapak ti basol ket patay. And that's what God was telling to Noah. I repented that I made man, because their thoughts, their ideas or about their decision about life are all corrupt and wicked. That's why I'm going to destroy the earth and all the things that are living in the face of the earth. Kunanay toy. Aya? So kapsat, amo yung nupegasta ni Apo Diyos na muan iti parabor. Amen?
chapter 6, verse 8. Let's read together. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Wow, what a great word from God, because it says here, ni Noe, nasarakan na ti parabor, iti imatang uno iti mata ti Diyos. Parabor. And we know that parabor, kaya nasawagat, sagot nga santay nga may ikari nga mangawat. Dito tika nga sawon iti parabor. Grace was offered to a man, to a man facing judgment. And don't you know that God is still showing His grace even up to this moment nowadays? Ito pelang ni Apo Diyos. God is still offering that grace to sinful people. You know, kada Diyos samping ay mawat ka ni Apo Jesus, agur-uray, the Bible tells us, He's waiting for them to come. Grace is undeserved favor of God. Kas kang kanayon tinga mangmangag. Iti parabor isu dayta iti sa nga may kari nga kaasi uno pabor ti Dios kada iti tattao. Wow, what a beautiful one. So this is an invitation to survive the flood. And then the second thing nga makita tayo, an invitation to take a step of faith. Kuna nitoy, daytoy nga awis, tanong kasta, maala di adang iti pamati. Anything nga kaya ti apong iparamid na kadatikap. Sa aramidon tayo, gapu iti pamati. Sang kade? Yes, because sometimes kuna ti aduma, I don't see God. I cannot hear Him saying to me, nga kasto iti aramidon. No. We can hear. If you are a child of God, you can hear the voice of God. Right? Mangagmumot ka. Ibagadya panunot mo. DJ aramidem. Nagbasa ka ti sao ti Apo, mangagmut iti ti Apo. You know what is right and you know what is wrong. Hangkade. Amen? Iso nga ron nga, ado ti nariribok ti biyag ng tattao, even so-called Christian or believers, because they are not listening to God's voice. And they are not willing to follow what God is telling them to do. They are probably listening, and yet, the hard part is they don't do. Hangkade. Remember Abraham? Handa lang nga dinangag, jebilin ti Apo Abraham. Kahit kung ay daton mo ti anak mo nga ni Isaac, handa lang nga dinangag. Anak ko na ti Biblia, nagtungpal. Saan ka de? You see, by faith, Abraham offered his son. Hang ka de? So, kastama dito yata, ni Noah is invited to come into the ark. And the Bible tells us, chapter 7, verse 1. Let's read. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. So kung ti Apo ko ni Noah, umay kayo, sumbrek kayo, ito'y daong. You see, kita nyo di jay invitation nga kunana, come into the ark. At dati Apo ijay, even before nga agaramid ni Noah ti daong addan ti Apo ko ni Noah, saan ka de? Idinaramid din niya daong addan ti Apo ijay lata. Isunga ko na come, umay kayon. You see, amoy na apay nga ko na ti Apo nga come, agsipod, tati Apo, imbili ng aramidan ni Noah ito nga daong, isunamot itinang sira di jari daw, idinakastildan. Malayo? Yes. After nga nasiraanan, awanan iti makastildan. And that's what God is going to do in the last day. When the last Gentiles come to the saving knowledge of Christ, God said, that's enough. I'm going to close the door of salvation. I'm going to take all my people, the church, of whom I love very dearly, and the people that rejected me, they will suffer the lost. Like Noah's time. Umay kayo, kung anak, dagitik, membro iti pamilyam, ti asawam, dagiti anak mo, dagiti manugang mo. Taksi ka iti nakitak nga na, kung anak, nalintag, iti sangwanak, kadeto yung kapututan. Wow! So again, this demanded a step of faith. Without faith, the Bible tells us it is impossible to please God. So Noah obeyed God because of his faith and trust in God. Hanggang anything that we do, anything aramidon tayo nga pasyente nga pagitan ni Apo Diyos, we do it because
of our faith in Him. Amen? Because agtalag tayo, we trust that His command, it brings blessing into our lives. Hanggang mamati kayo? Padasin nyo nga supyatan ti payetan ti Apo, ada ka ti bendisyon. Ano ti supapak na ag disobete kay Apo Diyos? Riribok. You see? Riribok. Again, Noah must enter to be saved. And Noah had built the ark by faith. According to Hebrews chapter 11, verse 7, let's read together. Okay, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So makita tayo ito, again, by faith ko na ito, baban iti pamati ni Noah kat nagaramid iti daong. Imagine, this project ngayon ti Apo kan ni Noah, kan ni Noe, you know, it's a very big project saan kade. Imagine nga awang pa lang iti power tools during the olden days. 4,000 years ago, awang pa iti electricity, awang pa iti power tools, awang pa iti lansang nga landok kuno niya man. Doon ka talaga nga ti aramatan damin idikat kwa. Puro kayo kan banag nga narigat nga ramidan ti tao kunak malanganan. But anyway, by faith. So tiko makunan ni Noah kat God, this is too much for me. Are you kidding? This is a big work. How can I build an ark with this size? 300, I believe, it's like 375 feet long and jaka akaba na en manunga deck. Iti ka aduna, I think about 5 or 7. But anyway, it's only through faith nga inaramid ni Noah. Saan ka rin? Because namati ka niya po Diyos. And the Bible tells us that Noah built this ark for 120 years. Wow! Imagine no kung may idi katanganan 60 years na tinapalabas. God, that's enough. I'm so tired. Dagdi anak ko, agrek-reklamo da. Diyan mo, no? Agrek-reklamo da ide. But I think so. Agrek-reklamo da. At nairamraman da nga napan nagpukan ti kayo. Kaya, kada diyan mo na napan nagkikir da ide. You see, kita nyo man ti kinasirip ti Apo. Kaya, and then, pinagtad ti Apo iti panunot kan sirip kan ni Noe. But again, Noah did this because of his faith. Noah had built the ark by faith according to what we have read. And then kuna na ito'y nga according to faith, kuna na may ito'y na. You see? Nga tilubong kat maukom. Ngayon narami na nga iso ti agtawid iti kinalintag nga may yan lubog iti pamati na. You see? It's all about faith. We cannot see God, but because we have faith, we trust Him, God also do His part. When it comes to, Noah's salvation, again, kung ti Apo kung kuha na, you need to enter to be saved from the flood. Malayo, come into the ark. And people think that they can just go to heaven without going to Jesus. Is that true? Malayo? Tiamuda, may salakan da, uray no, handa nga mamati, agar arami da kanumot tinaimbag. Is there anyone that do what is right before God? The Bible tells us, for there is no one righteous. Sangre, awan nga pulos itinalintag. The only way nga may salakan ni Noah, masapol nga aday ti pamati na iti Diyos, kan sumrek ije unag iti daong tapnong kastakat mai salakan. So Noah's salvation was by grace through faith. Again, the Bible tells us that we are saved by faith through the grace of God. Okay, Ephesians chapter 2, 8 and 9. This is a very popular verse. Let's read it again. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Tababan ti parabor ti Diyos, na isalakan kayo, baban ti pamati, kat sa inyo nga bukod nga raramid, nuri kat sagot ti Diyos. Hangay ti bukod yung
na imbagar aramid awang kumay iti agpasindayag. So kunana ito, is not of yourselves, it is the gift of God. It is regalo ti Apo, you don't need to pay. You just say, God, I'll take it because I believe that this is your free gift to me. All we need to do is accept through faith and say, thank you. Amen? You see, so that tinaramid ka ni Noah kabsat. Because Noah was saved from the wrath of God in the flood. Ni Noah kundi pamilya na nasalbar iti pungtot ti Diyos kadayta nga panaglayos iti sa nga lubungan. And don't you know, nga ti Diyos ukuman nanto ti lubong manen through tribulation. The great tribulation. The one that we are studying in the book of Revelation right now, it's all about the wrath of God, about those unbelievers who will be left behind nga agsagaban to dagiti pungtot ni Apo Diyos. And the Bible tells us that it's a very, very terrible kind of great tribulation that many people would call upon death. Death, please, or mountain or rocks, please fall on me so that I'm going to die. Because they cannot endure the wrath of God or the suffering that they are going through. And, the wrath of God is really terrible. Awan iti makaibtur deta nga pungtot ti Diyos. Kung natin nasanto nga surat. Baram mo yo, kadating nga namati ka na po Diyos. The Bible tells us, 1 Thessalonians 5:19, nga hanatayong intuding ti Diyos, nga aglakam iti pungtot ti Diyos, no dekat insalakan na tayo babag ka ni Kristo Jesus. Can you say amen? So, dagitoy nga mapasamak iti masangwanan, awanan ti panak-experiensa tayo iti pungtot ti Diyos, kas kaninawag, gaputan ang mati ti Diyos. Hangkade. Yes, we may experience the result of the sins of the world, and yet, we are not going to experience the wrath of God in the judgment day. Gaputan ay salakan tengarudan, inawat ni Apo Jesus, and God have already what? Saved us through His death on the cross. And the Bible tells us that we are saved from wrath by faith in Christ. John chapter 3:36, please. Let's read together. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Sa sinuman nga mamati iti anak ti Dios, madan iti biagag na nayon. Sa sinuman nga nga mamati iti anak ti Dios, hana nga makita ti biag. And then no diket adda kung kuana iti agtalinad kung kuana iti pungtot ti Diyos kunan ito. Wow! Without Jesus into a person's life, agtalinad ti pungtot ti Diyos, agsipod taawan kung kuana di diya mangisalakan. But thank God, again, we are saved from this wrath because of our faith in the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Yes. Naliklikan tayo dito nga pungtot ng kapsat. Gapu deta nga parabor ti Diyos, we responded by faith and trust in the Lord Jesus Christ. And then, makita tayo nga sumaron ito. Una na ito, nga an invitation to Noah's whole family. Because kuna na ito, nga God said, and all thy house, meaning, sumrek ka Noah, kan amin nga pamilyam. Listen to this. Not because you are a Christian, if you are a parent, if you are a mother or father to your children, not because you are a believer in the Lord Jesus Christ, it doesn't mean that all your kids or the member of your family are now saved. You cannot make a decision for them. Malay kapsat? We always say to our kids, to Alani, to Nico, to Lay, that it's not because we are Christians or believers in the Lord Jesus Christ, nga kaya nangasawan nga you are saved. No, you need to make a personal decision. You need to acknowledge of your sin and you repent them and open your heart and receive the Lord Jesus Christ. So here, God said, in the first place, come, enter into the house, into the ark, I should say, and all your house, meaning your family, the members of your family, your wife, your sons, your
your daughters-in-law, amin nga membro iti pamilyam sumber kayo. But of course, dagitoy nga membro ti pamilya ni Noe, they also responded. Namati daken ni Apo Diyos. So kastamat iti kayat ti Apo karatoy. The Bible tells us that God wants the entire families to be saved. Hangare. Amen? Acts chapter 16. This is a very familiar verse. 30 to 31. Let's read it. Okay, let's read together. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Iti another translation, iti household, family. Okay. So kung dito nga pa sa tinasanto nga surat, idi nga di Philippians jailer, idi nagkarkararag, nagkangkanta da Paul ni Silas, aya gaputan na ibalod da, gapu iti paragserbida iti Apo, nagginginad ko na ti Biblia, na ibalod da, and the prison doors open, naglukat di jay pagbaludan. And gaputa, adda dito nga agbanbantay nga Philippian jailer, idi naglukat dagi jay ridaw, ti amuna pimanawon nagjay balod. And amuna nga ti dosa na no pimanaw nagjay balod, if this prisoner run away or get out from the prison cell, the consequences of his negligence is what? Death. Mapapatay. Patayin iti gobyerno, uno iti turay iti Rome. That's the reason why nga idi pinadas na nga patayin ti bagina. The Bible tells us nga inala na di jay sword na uno kampila na padasin na nga patayin ti bagina. But Paul and Silas said, brother or friend, don't hurt yourself. We are still here. Hamo nga dangran ta bagim, tadakan pa lang ito. And then amati ko na dito nga jailer ko na, what shall I do? Malay dito ko na, sirs, kaya nasawan, the Paul ni Silas. Sirs, anati aramidag tapno may salakanak. And it's very clear, nga kunada kang kuana, mamati ka ni Apo Jesus, tapnon may salakang kan iti pamilyam. Listen to this, it doesn't mean nga gaputan na mati ka ni Apo Jesus, nga one tinaramid dati, actually tinaramid dito nga Philippian jailers after he received the Lord Jesus Christ, inawis na the Paul ni Silas nga kunana, please come into my house. And I want you to share Jesus to my wife, to my children, and all the members of my family. The Bible tells us that when Paul and Silas went to the house of the jailer, they all accepted the Lord Jesus Christ. And you know what? That very moment, not only that they have accepted Christ, but they also got baptized. Yes. Nagbautisar da. Ape pastor, iti pa nagbautisar, pasit ti pa nakaisalakan. It's not. It's a proof that you are saved. Iti di pa nagbautisar mo. Okay? Iti bautismo sa nga makaisalakan, akas ko na ti aduma, but it's a sign, is a proof that you are truly what? Saved or accepted Christ. Because the second command after believing Christ is what? Following Jesus in water baptism. Amen? You see, so kita nyo kapsat, kung na Apo Diyos ito, kayat na nga may salakan, iti entero nga pamilya tayo, dagiti aming ayatan ti biyag. He wants the circle unbroken. Because our family, numabaling kuma, dagiti anak tayo, dagiti apuko tayo, dagiti aming nga membro ti pamilya tayo, nukumala mabalin, awan iti may waksisan kare. We don't want that anyone should go away or be removed from our family. That's the reason why when someone dies, we grieve so much. Sangkade. No, sakit iti tao, membro ti pamilya tayo, we grieve so much. Agsagaba tayo, agliday tayo, dito kayat nga dati mapukaw. Because we want the whole family to be what? Complete or completed always. And don't you know that God, our Savior Jesus Christ, that's His heart desire, that our family will remain unbroken even after this life. Amen? Di na kayat nga dayti maisina at di na kayat nga mabroken di jay sirkulo iti pamilya tayo. Can you show the verse, Psalms 119, verse 90? Okay, let's read together. Your faithfulness endures to all generation. You establish the earth and it abides. You see, so kuna ito, nga iti kinamatalak mo, agnanayon da iti amin nga kapututan. So meaning, God wants that even not only myself and my spouse or my wife,
But even our children, think of this. We want to go to heaven, isn't it? That's why we receive Jesus Christ. And I'm sure we are praying for our loved ones. You know, every time kung nanibakit ko, even they are far away from us, kung kunana, anak ko, please make sure that you have accepted Christ. Make sure that you show that you truly love God. Don't just say you accepted Christ and yet you are not showing any proof that you believe and accepted Christ. Go to church. Don't just go attend church services online kung nadi bakit ka dakwada. Because dumay dinini ko, well, I'm attending online. Amo yung kapsat, attending online is good, but not really good. Malayo? Yes. Ape di kaya amen. Haman, at peso deta. Yes. Ape, Lucas bilang. Kas bilang lang No, dakas bilang iti kwa. Nag-birthday nga member iti church. Kat nang itugot iti makan. Nga saan na nga iyan announce. And then, kunanan to, kakabsat, ito na malpas si servisyo, adasang kabasit nga, pagsasangwan tayo, aksipot ta birthday. Dating nag-servisyo ti online. May ranod na nga road. Awanan na. Malayaw. Sa ito no, kunadan to, api amin di magbaga. Amumikat nga road ko na surprise nga road. You see, kita nyo ti beauty na iti umay itoy. I'm not saying aday ti intugot yung amakan, ta amok nga one. But who knows? No, next week, no into no end of the month or next month. Baka danto. Malayo? And not only that, you cannot show your smile, your joy to your fellow Christian. Kunang kadeta ko online. Di dapat ipakita di picture ni Brother Agong o Miss Isam. Kasi ka ipakita na tilipok-focus na DJ video ko, DJ speaker, DJ pastor, saan ka de? Kasi may ata, naka-video, siyak hindi na kayo fokusan na, hanggang ka rin tao. So my point is this, the blessing, kung ti Apo, di na kayat nga adda ti mapukaw iti membro ti pamilya tayo. Amen. So kakapsat, let's continue to pray for our children. Our grandchildren, amuyo, ingunam-gunam ni bakit. Kada kami, teach Kaison anak ko, itatatubing pa, isang nga dagita Superman, kada Spider-Man, iti sursurum ka rin, anak mo. Idubing tayo, like kadagyan anak mi, niniko, ti paborito na hindi nga bubuyaan, Barney. You see? Maliyo? Barney. Kada kayo nga, Kristiyano, nga adanak na, ya kamo na di karakter yata nga paborito na idubing. Nga mo yung idubing na itanak mi dati the whole set from Genesis to Revelation nga videos, nga cartoons. It's about Bible stories. You see? So sante ko mga ipalubos nga dati mapukaw. Amen? Because God's faithfulness is to all generation, meaning also my children, your grandchildren, and all generation. Di na kayo nga dati mapukaw. Our most important task is to lead our families to Christ. That's our number one mission. It's good that you are involved to any mission activities, but your number one mission is for the salvation of your family. Amen. Because ang mga kapsat, babasit nga obi, aglabas ti aldaw, nakalalayng da nga gusar iti gadget, amu dati papapananda nga website kada kay da nga buyaan. But insuro yung kadin ti papananda nga website tanta no mabuya dalag Bible story. Suro yun dan. Amu yo again, aday ni Kaison insuro mi ken ni baket dagiti kang kanta ken dagiti papananda nga website because amudan as young as 3 years old, mo baka kunan ni Sister Josie di 1 year old pa lang 2 years old amudan di apunan. So, amudan hangare isuro lang. Aping ibagbag dito, tapnong kasta as they are growing up, amuda ko mati Diyos nga managayat kadakwada. Amen. Nga awaten danto kumamot ni Apo Jesus. Because sayang lang, amoy kapsat as you are allowing the days to pass by without telling them or sharing them or teaching them about God. Kas kala agibulbulang iti danom nga dimunton maakop. Maakop mo pa ka dita danom na ibulang.
Hanan. And then one day, ag-regret ka kung na, diyak ngamin inaramid. You know, please, parents, I know we are busy. But amoy iti pagbisbisyan tayo, to tell you honestly, busy tayo ti social media no daduma. Ang kade. Kita man, katugtugaw mo, ano ti pagbisbisyan mo naman? Wan. Dito ka nagpeso. Ni bakit ti pagbisyan na no daduma? Hang kami nagsasaw no daduma. Ta kanyak agbuyak ti news. Maleo? Isu na agbuya mo dagijay mas masetas. Bakit lakay rare plants on sale. Nagadunga bromeliad na adda nakita na ijay online ti Home Depot lakay may santila ko na pangasip din naggatangan. Bakit nagadunga bromeliad mo? Maleo? So my point is this. Agpeso diti pagbaksan nga rin. Ano pagbisbisyan tayo ta? Social media. Pag umam na dumakot ng aldawon dito pinakaluto. At apay. Sige, tot. Kada iskan. Dete, naglutuan tayo, inilawas na di pininawan. What? Apay nga, katawa kayo. Sa ito la, ugasan na usarin nyo manan. Allah. Malaya. So, kadating nga naganak, di ko mapagbisyan tayo, teaching our children, grandchildren, about the things of God. Amen? Yes. Because, this can be a difficult task, and yet, with God, it's not difficult. That's why, ti partner tayo kot ni Apo Diyos. So, awan ti tarigat no ni Apo Diyos si partner tayo because everything is possible with God. Amen? Narigat ka din nga isuro taubing. Narigrigat nga isurun ta agubanan. Tamo yung isuro naknod, ado tinakangko nga, inapoy ngam sika. Maliyo, angam ko nang batakat, adaduman na isbuk ngam sika, tabas basit tinong mandayatan. Hanggang adaduman ti may isbuk ngam sika tinaldaw, tabas basit tinong mandan, hanggang again, sabi ko mga ipalubos kapsat, because God will give us wisdom and power as we continue to teach our children, our grandchildren. Kada kaya nga dapo ko na, enjoy your grandchildren. How I wish nga dali apok ito'y apo mi. Ure ko every other day ay pangkuta McDonald. Kada panda, iso paborito na gel lemon chicken, orange chicken plate, orange chicken. Now, mamiss ko po. But you know, imo na nga insuro kung kuha na di may toy, welcome to the family. Yeah? Amom no, agpi-FaceTime kami, kuna kung gana, let's sing welcome to the family, makipagkanta. And then my God is so big, so great, and so mighty that there's nothing my God cannot do. Yes. With God, there's nothing hard or difficult. My question to you, how will you and I respond to this invitation? Because God said, come into the ark. Did you put your faith and trust in the Lord Jesus Christ? If you did, then you are ready to go into the ark. Amen? Yes. Will you accept God's invitation to come to Him in faith? No, di ba inawat niya Jesus, kahit naka nga may salakang kapsat, kahit naka nga sumbrek, iti pagarian na. Anya tiraramidan tayo. Nung kasta, masigurado nga iti pamilya tayo kat awatin damot niya Jesus. Are we doing something for them? Are we praying for them? Are you sharing the love of Christ to them? As parents, that tayo iti akin responsible iti biyag da nga na spirituan. Because the friend or the neighbors cannot tell them about the love of Christ. They're not Christians. It's you, it's me, that can tell them about the love of God. You know what? The storm is coming. More difficulties are coming in our world. Ada dupay tirigrigat nga dumtang itilubong. Hanggang and you know what?
Kaya ti Apo, ngoray pa no, do iti difficulties or hardship or storm mo may iti panagbiag tayo, dito nga lubong, kayat na nga amin tayo kumakot may salakan. May salakan tayo kadi aminan. Dagiti ka di labuan sa'yo kot adadan ije daong ni Apo Jesus. The ark represent the Lord Jesus Christ. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Are you praying for your family? Are you praying for your children and your grandchildren and all your loved ones? Let's pray. Let's bow our heads. Agyaman kami, O Diyos, maminsampay, ti saungin kami nang igan, iti dito nga, Rabi. Ti pinangipalubos mo, O Diyos, nga mapalagipang kami maminsampay. Akas iti napasamak kani iti tiyempo ni Noe, nga po, gapoy ti kinadakes, digdi at tao, ti arami da, ken digdi pampanunod da, ket, ingkadeng mo apo nga, ukuman, dadaalan ti sa nga lubungan, baban iti layos, nga magyaman kami. Detoy nga paset tinasanto nga surat ni Noe nga iso nga nagtalagken ka, namati ken ka, inaramid na amin nga kay bilen baban ti pamati na ken ka ken gaputi ayat na ken ka. And the Bible tells us that it's only him and his family that got saved because of their faith and trust in you. Dear Heavenly Father, storms is coming in our lives, in this world. Judgment will come to those who keeps on refusing, rejecting the only Savior, the only ark of salvation, no other than Jesus Christ, our Lord and Savior. So Lord, may you help us, each one of us, myself and my brothers and sisters, particularly the parents, oh God, that they will continue to have faith and trust that by your grace, all of our children and even our grandchildren and all the members of our family, oh God, will be saved, because it is your heart desire that no one should perish, but everyone should come to repentance. So Apo, tulungan na kami. We cannot do it, but thank you for the wisdom and the power that you are going to impart to each one. Again, kadag tinaganak, Apo Diyos, dawatag kadi, nga itultuloy mo, nga itad kadakwada, iti ado, nga tarigagay, ayat, Apo, nga ipakita da kumamot detang ayat mo kadag ti anak da, anak mi, tapnon, Apo, may suro, dagiti ubing, kadag tinadyosan nga bambanag, nga iti ba, iti panagdakkel daw Diyos, sang kumalang nga dagiti bambanag, nga iti dahito nga lubong iti masursuro da, no dikat kang runan na masursuro da, dahito nga Diyos nga nindaklan, nga mga ayat kadakwada, kat may santungal daw, awatan dan tumat ni Kristo Jesus, kas mga isalakan da, ayatan dan tumat ni Kristo Jesus, ken surutan dan to, ken pagbiyagan dan to, ni Kristo Jesus, iti kasta, awang kumaapo Diyos, iti may siyasi kaditi aming nga membros ti pamilya mi. So, agyaman ako, Diyos, iting ka pa ng dengag, dahi ti kararan, may benisyonam, ti sagtunggal, anak mo, benisyonam mamin sampay, dahi ti pampamilya, dahi ti kasta, kira po, sang-sang kamaysada, sang-sang kamaysa kami, ngaglakam, apo iti bendisyon, ti panakaysalakan, tinaga ni Kristo nga po may dawati may nagitoy. Amen. Amen.